Students, in this lecture we are going to specifically study halide exchange method for preparation of haloalkanes. We will discuss only this particular method, halide exchange method, under the head of preparation of haloalkanes. Let us understand this method. This is specifically used, remember this particular method, halide exchange method, is specifically used for preparation of iodoalkanes only for preparation of iodoalkanes this method is used. That means using this particular method, halide exchange method, you cannot produce chloroalkane or bromoalkane. In this method, you have to prepare iodoalkane, and for preparation of iodoalkane only, you can adopt this particular method, right? So what we do in this particular reaction, first thing should be very clear. Iodoalkanes are to be prepared by this method. देखो, iodoalkanes can be obtained by treating bromo or chloroalkanes. Means, in the reactant side, you can take a bromoalkane or chloroalkane, that's all. You can either take bromoalkane or chloroalkane. Fluoroalkanes are difficult to obtain, so fluoroalkanes we do not take. Bromoalkane, chloroalkane, এই দুইটা অপশন তোমার কাছে দেওয়া আছে. In the reactant side, you can take bromo or chloroalkane. And in this reaction, what happens? This bromo or chloro, these two you can take, either bromoalkane or chloroalkane. Then, as a result of the reaction, you will get iodoalkane. That means this particular bromo or chloro will be replaced by or exchanged by iodine. That's why halide exchange method. এইটাও তোমার alkyl halide, এইটাও alkyl halide, এইটাও alkyl halide. But difference is here bromo, here it is iodo. Halogen is exchanged in this process, right? তো তুমি রিঅ্যাক্টেন্ট সাইডে ব্রোমোঅ্যালকেন বা ক্লোরোঅ্যালকেন নিতে পারো, ব্রোমো অর ক্লোরো. ওকে, সো ইউ ক্যান টেক ব্রোমোঅ্যালকেন অর ক্লোরোঅ্যালকেন ইন দ্য রিঅ্যাক্টেন্ট সাইড, and you have to react this bromoalkane or chloroalkane. Here I have taken bromo, you can take chloro also. So you have to react this bromo or chloroalkane with sodium iodide because you want to exchange bromine with iodine. So here you will take bromoalkane or chloroalkane, then sodium iodide, then very simple, this CH3 CH2 I will be obtained, bromine will be exchanged by iodine, and NaBr will be produced as byproduct. Clear? NaBr will be produced as byproduct. So our intention is to prepare iodoalkane. Remember students, this particular method is employed for preparation of iodoalkanes only. Students, what you will take bromoalkane or chloroalkane, you will react it with sodium iodide, then as a product bromine will be replaced by iodine, so iodoalkane will be produced. Only for preparation of iodoalkane this reaction is used. This particular reaction is known as Finn-Kalstein reaction. Finn-Kalstein reaction. This particular reaction is named as Finn-Kalstein reaction. Sometimes you may be asked this question, write a short note on
Fincalcin reaction. Then you have to write these things. Clear? দেখো নিজের একটু বুদ্ধি লাগাও, একটা জিনিস খেয়াল করো, acetone is used in this particular reaction. Acetone is used as a solvent, মানে অ্যাসিটোনের মধ্যে ডিসলভ করিয়া রিঅ্যাকশনটা করা হয়। অ্যাসিটোন ইজ ইউজড অ্যাজ সলভেন্ট, রাইট? চলো, নাও হোয়াই acetone is used? You can use acetone or methanol, right? So I have used acetone. So তোমার acetone বা methanol কেন ইউজ করতে হয়? Why acetone or methanol? Right? That is my question. দেখো, acetone is a solvent, মানে তুমি যে রিঅ্যাকশনটা কন্ডাক্ট করায় in a container, you are conducting the reaction in a container, right? Then the solvent is acetone. Actually solvent is acetone. Reaction is conducted in acetone solvent, acetone medium, not water. Acetone is a liquid and in acetone medium the reaction is conducted. Clear? Okay. So acetoneer মধ্যে acetone is our solvent for this particular reaction. Now what you will do, এই অ্যাসিটোনের মধ্যে তুমি কিতা দিবাই, কিতা ঢালবাই? This one, CH3CH2Br, or it can be CH3CH2Cl. You have to take bromoalkane or chloroalkane as the reactant. Remember this, very important. You have to take bromoalkane or chloroalkane, then sodium iodide. Product iodine will be in place of bromine. আচ্ছা, তো তুমি এই অ্যাসিটোন সলিউশনের মধ্যে কিতা দিবাই? CH3CH2Br, CH3CH2Br, এটা ঢালবাই, ঠিক কি না? আর কিতা ঢালবাই? NaI ঢালবাই, NaI। ক্লিয়ার? তো অ্যাসিটোন হইছে তোমার সলভেন্ট ফর ক্যারিং আউট দ্য রিঅ্যাকশন। এই অ্যাসিটোন সলভেন্টের মধ্যে তুমি কিতা ঢালবাই? CH3CH2Br, আর কিতা ঢালবাই? NaI। Clear? Or you can add CH3CH2Cl also and NaI. NaI should be added because iodine will be exchanged with this particular bromine or chlorine, right? So chalo, CH3CH2Br you will add and NaI you will add. As a result, what will be produced in the solution? Solution কার সলিউশন? অ্যাসিটোনের সলিউশন। সলিউশনের মধ্যে কিতা প্রডিউস হইব? CH3CH2I প্রডিউস হইব। সলিউশনের মধ্যে আমরা প্রডিউস হইব CH3CH2I, আর কিতা প্রডিউস হইব? আর প্রডিউস হইব NaBr, রাইট? এইগুলা সলিউশনের মধ্যে প্রডিউস হইব এজ এ প্রোডাক্ট। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স? What is the role of acetone? You have to understand. দেখো, এই যে particular bromoalkane CH3CH2Br, or you can take CH3CH2Cl also, this is soluble in acetone. This is soluble in acetone. Acetoneer মধ্যে soluble হয়, dissolve হয়। NaI, yes, soluble in acetone. Acetoneer মধ্যে dissolve হয়। অ্যাসিটোনে দিলেই ডিসলভ হয়ে যায়, সলিবল হয়ে যায়। দিস পার্টিকুলার CH3CH2I, yes, soluble in acetone, but this one NaBr, this is not soluble in acetone. যদি আমি এখানে CH3CH2Cl নিতাম তো এখানে প্রডিউস হইতো NaCl, which is also not soluble in acetone. তো অ্যাসিটোনের মধ্যে দেখো এখানে আমি লেখিয়া রাখছি NaBr আর NaCl অ্যাসিটোনে সলিবল না।
NaBr is not soluble in acetone, NaCl not soluble in acetone. তো অ্যাসিটোনে তোমার হ্যালোঅ্যালকেইনস সলিবল, দিস ইজ এ হ্যালোঅ্যালকেইন, ব্রোমো হইতে পারে, ক্লোরো হইতে পারে, হ্যালোঅ্যালকেইন তো দিস ইজ সলিবল ইন অ্যাসিটোন। NaI soluble in acetone. This is again a haloalkane CH3CH2I, yes, soluble in acetone. But NaBr or NaCl is not soluble in acetone. So what will happen? NaBr যেটা প্রডিউস হইব এটা ইনসলিবল হিসাবে নিচের মধ্যে প্রিসিপিটেট হিসাবে পড়ে যাব, ঠিক কি না? NaBr যেটা প্রডিউস হইব আনডিসলভড অবস্থায় ইট উইল সেটেল ডাউন ইন দ্য সলিউশন। তো NaBr সলিবল না মানে ইট উইল সেটেল ডাউন ইন দ্য সলিউশন, রাইট? রাইট, তোমার এটা না এরো না দিলে হইব, NaBr উইল সেটেল ডাউন ইন দ্য সলিউশন, ইজ নট সলিবল ইন অ্যাসিটোন। বাকি সব কিন্তু সলিবল, only NaBr and NaCl are not soluble. That is what you have to remember. Remaining all the reactants and products involved in the reactions are soluble. Only NaBr is not soluble in acetone. So what will happen? দেখো importantly বুঝো, the moment reaction will take place, NaBr প্রডিউস হয় কিন্তু রিয়াকশনে, কিন্তু প্রডিউস হইয়াই সলিউশন থেকে বাইরে বাইরে যায়, সলিউশনের বাইরে যায় গিয়া। কারণ সলিউশনের বাইরে যাওয়া মানে ইট ইজ নট সলিবল ইন অ্যাসিটোন সলিউশন। তো এটা অ্যাসিটোন সলিউশন থেকে বাইরে বাইরে যায়, রাইট? অ্যাসিটোন সলিউশন থেকে বাইরে বাইরে যায়, ইট ইজ নট সলিবল ইন অ্যাসিটোন। So it goes out of acetone solution and precipitates. Clear? তো কিতা হর দেখো, রিয়াকশনে তুমি যদি রিয়াকশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করো তখন দেখবাই যে NaBr যে প্রোডাক্টটা রিয়াকশনে ফর্ম হর, এই প্রোডাক্ট মোমেন্টারিলি ফর্ম হইয়াই সলিউশন থেকে আউট হয়ে যায়, বিকজ ইট ইজ নট সলিবল ইন acetone. Okay, so that is the case. Not soluble in NaBr is not soluble in what? Acetone. So যখনই রিয়াকশন হয় NaBr কিন্তু ইনিশিয়ালি সলিউশনের মধ্যে ফর্ম হইয়াই সলিউশন থেকে আউট, গায়েব, ইনসলিবল হয়ে যায় না, ফর্ম হইয়া ইনসলিবল হয়। তো if you look at from the point of view of reaction, then what you will observe is রিয়াকশনে কিতা ভাবো, রিয়াকশনে দেখের যে আমার একজন প্রোডাক্ট NaBr, এই প্রোডাক্টটা তো ফর্ম হর কিন্তু হইয়াই সলিউশন থেকে আউট হইয়া কই যার গিয়া, গায়েব হয়ে যার। একজন প্রোডাক্ট তো ফরমেশন হর কিন্তু এটা তো অ্যাসিটোনের মধ্যে, অ্যাসিটোন মিডিয়ামের মধ্যে সলিবল না। তো অ্যাসিটোনের যে দুনিয়া, এই অ্যাসিটোনের দুনিয়ার থেকে NaBr আউট হয়ে যার, বাইরে হয়ে যার। বাকি তিনজন কিন্তু অ্যাসিটোনের দুনিয়াতেই আছে, কিন্তু the moment NaBr is formed, it is going out of the acetone solution. কারণ এই পুরা সলিউশন কিন্তু অ্যাসিটোন সলভেন্ট দিয়া বানানি। তো NaBr যখন একজন প্রোডাক্ট যখন আউট হয়ে যায়, আউট ইন দ্য সেন্স ইনসলিবল না, অ্যাসিটোন সলিউশন থেকে তো আউট হয়ে যার, সলিউশনে থাকলে মানে সলিবল, ইনসলিবল মিনস হোয়াট? ইট ইজ গেটিং আউট অফ দ্য সলিউশন, প্রিসিপিটেট হিসাবে সলিউশন থেকে আলাদা হয়ে যার। তো রিয়াকশনে ভাববো যে আমার NaBr প্রোডাক্টটা ফরমেশন হর, রিয়াকশনে কিতা ভাবে দেখো NaBr প্রোডাক্ট ফরমেশন হর, কিন্তু দ্য মোমেন্ট NaBr ইজ ফর্মড ইট ইজ গোয়িং আউট অফ সলিউশন, সলিউশন থেকে বাইরে বাইরে যার। তো এর মানে একটা প্রোডাক্ট গায়েব হয়ে যার, ফর্ম হর গায়েব হয়ে যার, ফর্ম হর গায়েব হয়ে যার, গায়েব মিনস সলিউশন থেকে গায়েব হয়ে যার।
অ্যাসিটোন দুনিয়ার থেকে গায়েব হয়ে যার। রিয়াকশন কোন দুনিয়াতে চলে? অ্যাসিটোন মিডিয়ামে চলে, ঠিক কি না? রিয়াকশন কোন মিডিয়ামে চলে তোমার জানতে লাগবো। অ্যাসিটোন মিডিয়ামে রিয়াকশন চলে। যখন NaBr ফরমেশন হর, ইট ইজ গোয়িং আউট অফ দিস মিডিয়াম। NaBr মিডিয়াম থেকে গায়েব হয়ে যার, মানে রিয়াকশন থেকে গায়েব হয়ে যার তুমি ভাবতে পারো, কারণ রিয়াকশন কিন্তু অ্যাসিটোন মিডিয়ামে চলে। আন্ডার সাচ কন্ডিশন যখন একটা প্রোডাক্ট গায়েব হয়ে যায় না, যখন একটা প্রোডাক্ট গায়েব হয়ে যায়, তো যখন একটা প্রোডাক্ট গায়েব হয়ে যায়, তখন একটা প্রোডাক্ট যখন গায়েব হয়ে যায়, ইকুইলিব্রিয়াম এই গায়েব হওয়া প্রোডাক্টরে আরো ফর্ম করার লাগিয়া ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে মুভ করে। এটা আমরা আগেও পড়ছি কোনো না কোনো জায়গায়। যখন একটা প্রোডাক্ট গায়েব হয়ে যায় না, দেন ইকুইলিব্রিয়াম এস্টাবলিশ হয় রিয়াকশন এট সাম পয়েন্ট অফ টাইম। মনে রাখবে, ইকুইলিব্রিয়াম moves in the forward direction, proceeds in the shifts in the forward direction so that গায়েব হওয়া প্রোডাক্ট ইজ রিজেনারেটেড। কিন্তু কোনোদিনই রিজেনারেট হইতো না, যতবারই রিজেনারেট হইব মোমেন্টারিলি গায়েব হইব। NaBr is not soluble in acetone, অ্যাসিটোনের দুনিয়ার থেকে গায়েব হইব, মানে রিয়াকশনের দুনিয়াটাই অ্যাসিটোনের দুনিয়া। এই রিয়াকশন অ্যাসিটোনের দুনিয়াতে চলে। তো NaBr গায়েব করার লাগিয়া কে রেসপন্সিবল? অ্যাসিটোন ইজ রেসপন্সিবল, বিকজ NaBr ইজ নট সলিবল ইন অ্যাসিটোন। দ্যাট ইজ দ্য ট্রিক অফ দ্য রিয়াকশন, দ্যাটস ওয়াই অ্যাসিটোন ইজ চোজেন। দেখো, NaI is soluble in acetone, but NaBr and NaCl are not. As a result, মানে যখন একটা প্রোডাক্ট ইনসলিবল হয়, মানে এটা রিয়াকশনের মিডিয়াম থেকে গায়েব হয়। ইনসলিবল মিন্স মিডিয়ামে কিন্তু প্রেজেন্ট না, অ্যাসিটোন মিডিয়াম থেকে আউট হয়ে যার। আন্ডার দিস কন্ডিশন, যেহেতু প্রোডাক্ট গায়েব হর, ইকুইলিব্রিয়াম ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে শিফট করে ইন অর্ডার টু মেক দিস প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল। ইকুইলিব্রিয়াম ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে শিফট করে। যখন কোনো প্রোডাক্ট গায়েব হয়, ইকুইলিব্রিয়াম ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে শিফট করে। তো অ্যাজ এ রেজাল্ট, ইকুইলিব্রিয়াম ইন দিস রিয়াকশন ফেভার্স দ্য ফরওয়ার্ড রিয়াকশন, রাইট? তো ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে যদি যায়, এই পার্টিকুলার আয়োডো অ্যালকেইনও কিন্তু আরো ফরমেশন হইব। তো অ্যাজ এ রেজাল্ট উই গেট গুড প্রোডাক্টস ফরমেশন, গুড ইল্ড ইন দিস পার্টিকুলার রিয়াকশন। So this is the role of acetone in this particular reaction. Another thing you must note down is the reaction gives best result with primary halides. Primary halides are to be taken for best results for this kind of reaction. So তোমার কাছে সব ক্লিয়ার, অ্যাসিটোনের রোল ক্লিয়ার, এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার, রাইট? So this is all about a halide exchange reaction. You know this reaction is known as Finn-Kalstein reaction. এই রিয়াকশনের আরেকটা এক্সটেনশন পার্ট আমি এখন তোমারে দেখাইলাম। ওয়েট, এগুলা লেখিলাও, ভিডিও পজ করিয়া আমরা নেক্সট পার্টে শিফট করলাম। স্টুডেন্টস, লুক এট দিস পার্টিকুলার reaction which is known as Swartz reaction. Swartz reaction is for preparation of fluoroalkanes. Earlier we learned about Finn-Kalstein reaction, which is solely for preparation of iodoalkanes. Now Swartz reaction, which is solely for preparation of fluoroalkanes. The fluoroalkanes can be obtained by treating alkyl halides with salts like AgF, Ag2F2, COF3 and SbF3. See, ধরো তুমি সিম্পল একটা CH3CH2Br নিলাই, রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় তুমি ফ্লোরিন দিয়া, রাইট? তো CH3CH2Br and you have taken AgF, তো ফ্লোরিন will be replaced, ব্রোমিন সরব, ফ্লোরিন আইব, ব্রোমিনের জায়গায় ফ্লোরিন আইব। তো CH3CH2 ফ্লোরিন আর AgF এর জায়গায় AgBr, সিম্পল রিয়াকশন। এটা অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দিস, কিছু বেশি কিছু বুঝার নাই, জাস্ট একটা জিনিস একটু পরে কইরাম। Similarly, CH3CH2Cl, you can use this one also.
এটাও ইউজ করতে পারো, এটাও ইউজ করতে পারো। তো কিতা হইব, সিএল সরি যাব ফ্লোরিন আইব। হ্যাঁ এটাও ঠিক, CH3 CH2 বিআরও তুমি নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই, ইদার বিআর অর সিএল, ইদার AgF অর Ag2F2। এটা এখানে নিতে পারো, AgF নিচে আনতে পারো, মানে ইদার ইউ হ্যাভ টু টেক ব্রোমো অর ক্লোরো অ্যালকেইন and you can take AgF or Ag2F2, your choice. Anyone can be used with this, anyone. তো CH3 CH2 Cl সরব F আইব, এখানে Ag2F2 আসিল, Ag2Cl2 হইব, কারণ ক্লোরিন গোজ উইথ দিস মার্কিউরাস আয়ন। এখন এটা গেল, ব্যালেন্সিংও করতে পারো রিয়াকশন, আই হ্যাভ নট ব্যালেন্সড। এই দুইটা COF3 আর SbF3 পার্টিকুলার ইম্পর্টেন্স আছে, এটা কিন্তু সবসময় ইউজ করা হয় না, এই দুইটার পার্টিকুলার ইম্পর্টেন্স আছে। একটা কার্বনে যদি দুইটা হ্যালোজেন বা তিনটা হ্যালোজেন থাকে, আমি লিখি এই দুইটা কোন সময় ইউজ করা হয়, COF3 and SbF3, এই দুইটা তখন ইউজ করা হয়, মনে রাখবাই, ফর রিপ্লেসমেন্ট অফ টু or three halogen atoms at the same carbon। যেমন দেখো একটা কার্বনে দুইটা হ্যালোজেন, so we will not use AgF, we will not use Ag2F2, rather better we can use COF3 or SbF3, your choice। যদি তুমি SbF3 ইউজ করো, এই দুইটা হ্যালোজেন গায়েব হয়ে যাব, ফ্লোরিন আইব, আর SbF3 এর জায়গায় SbCl3, এটা ব্যালেন্স করতে লাগবে রিঅ্যাকশন, আনব্যালেন্সড। তো বুঝলাই কি হইব, Cl will be replaced by fluorine, you can use COF3 also। COF3 যদি ইউজ করো, দুইটা Cl গায়েব, দুইটা ফ্লোরিন আইব, আর COCl3 হইব if you use COF3। So COF3 or SbF3 can be used for replacement of 2 or 3 halogen atoms at the same carbon, বুঝা গেল। otherwise you will use AgF Ag2F2, simple normal cases এর লাগিয়া। একই কার্বনে দুইটা হ্যালোজেন বা তিনটা হ্যালোজেন থাকলে তুমি এই দুইটার মধ্যে কেউরে ইউজ করবে। SbF3 ইউজ করলে বাই প্রোডাক্ট SbCl3, যদি তুমি COF3 ইউজ করতে হয় তো বাই প্রোডাক্ট COCl3, reaction balance করলে হয়ে যায়। So this is all about Schwarz reaction. With this we complete halide exchange method for preparation of haloalkanes. Okay.